Paola, the screen is all yours. Thank you. I hope you can all see my presentation. I will start by thanking ICE and Anima for inviting us to this webinar, Mr. Lovato, Mr. Durante, Dino, Tindaro, Antonio, and everyone else that is in the background for making this possible. As mentioned by Ousseynou, we're very eager to do more in Italy and with Italian companies and start looking more closely at medium-sized companies that have not necessarily been on our radar screen, but that are starting to look at opportunities in emerging markets. So as you know from the program, my colleagues Guida Bostinelli and Esra Diker-Yilmaz will be speaking right after me about opportunities in renewable energy as well as agribusiness. So if you allow me, I'll make a quick presentation. I'll try to be quick because Tindaro has already mentioned some part of the overview about who we are and what we do, but most importantly of what we do with Western European companies and specifically with Italian companies. And I'll give you a couple of examples of recent transactions that we've done with medium-sized companies, which will hopefully encourage you to look at us as a potential financier of your projects in emerging markets, and also dispel a little bit the idea that we only work with the very big companies such as Enel. So on that point, I will just straight ahead start and give you an overview of IFC. So as mentioned by Tindaro, IFC is one of the 5 companies of the World Bank Group. As it's highlighted in the presentation, I will mention very quickly, the main difference of IFC vis-a-vis the other companies in the group is that we exclusively focus in the private sector. We have been investing in emerging markets for over 60 years, and we do through a wide range of products, financial products, anything from senior debt until straight equity and anything in between. We also have advisory services for our projects, and last but not least, one of our key value addeds as a financier is our ability to mobilize third-party funding in any of the transactions that we finance. I'll give more details later on in the presentation. We are a AAA rated company, and as such, we have access to financing, but also to local currency, which sometimes make it extremely valuable to our partners. We are owned by 184 countries, not differently than the rest of the companies in the World Bank Group. Italy is one of our shareholders through the Ministry of Economy and Finance, and we have over 100 offices in 100 countries, which again is a great value added for our clients, because of our approximately 4,000 staff, over 55% are based outside headquarters. So when you go do a project in Senegal, in Brazil, in India, or in Turkey, we would have presence on the ground, which not only helps you in the day-to-day in terms of when you go visit the country, but can also have a lot of local knowledge that can help advise you in terms of the structuring of the project and in terms of the partners that you're looking at. This slide, I think, highlights the size of the entities. So since 1956, we've invested over $130 billion in emerging markets. We closed the fiscal year on June 30th, so we still don't have the numbers for this fiscal year, but for last year, our portfolio of investments is about $60 billion. And as mentioned by in Tindaro's presentation, we do about 20 billion of investments every year. 10 billion of IFC's own account and balance sheet, and another 10 billion which is mobilized from other partners that help in building the financial package for any given project. We are present in all emerging markets, as you can see in the bottom of the slide, left corner, with some regions having a bigger weight, primarily Latin America, South Asia, Sub-Saharan Africa, and ECA, where obviously Italian companies are quite active. So there tends to be quite an overlap with the activities of Italian companies and the regions where we invest. As mentioned earlier, we have a dual bottom line. So we want to maximize development impact, but we also want to maintain financial sustainability. This is something that we've been doing and perfecting for the last 60 years. There's still work to be done.
but we pride ourselves on making sustainable investments. And trying to achieve this, we have identified focus regions, focus industries, and focus challenges. And I think what of all these challenges, 9 challenges that are presented in the slide, the ones that would be more relevant to the audience today is probably agribusiness and climate finance, but probably all the focus regions as well. So what do we do and how do we do it? So we have 4 focus industries, which it's in the industries where we make investments. The first one is manufacturing, agribusiness, and services. The second one is investments in financial institutions, infrastructure and natural resources, which includes power and energy, and renewable energy, of course, and what we call disruptive technologies and funds, which also includes venture capital investment. How do we finance those 4 industries? With 3 main products. The first one is direct investment, which, as I mentioned earlier, is competitive long-term financing in any potential form, from anything from a senior loan to straight equity, but also going into trade and supply chain finance, syndications, derivatives, structured finance, and even blended finance for those projects that merit a part of blended finance to make it bankable. We also have advice where we partner and take advantage of being part of the World Bank Group. And as you probably see in the logo, we have a big focus on creating markets. So what we're trying to do is unlock investment opportunities and create new markets and opportunities for the companies that are looking to invest. You might have heard, and Guido will mention this later on his presentation, for instance, the Scaling Solar project in Africa, which was basically working closely with a number of governments in the continent to trying to unlock a series of projects, a portfolio of projects that would help promote renewable energies, and in this case, in particular, solar energy in a sustainable way from a financing perspective, but also giving access to electricity to a population that is in need. And last but not least, we also have the IFC Asset Management Company, which is part of the IFC, and basically it acts as a general partner, which manages a number of private equity funds that co-invest in equity with IFC. As of the end of last year, it was managing approximately $10 billion, from which 2.3 billion were from IFC and the remaining from external third parties. So why is IFC's presence in Western Europe so important? I went too quickly on the slide. Western Europe, although we don't invest in the region because it is too developed for us, is key in terms of coordination and consensus building. As you might be aware, the bulk of the development policy discussion and agenda is driven by Western Europe, and some of our key shareholders are also based in Western Europe. Therefore, it's very important to have a presence here. But secondly, it is key in terms of business development and client relationship management. If we go to the next slide, you will see that as of June 30th last year, we had a portfolio with Western European sponsors of about $17 billion. If you recall earlier, I mentioned that the whole portfolio of IFC for the same time period was about 58 billion, which means that approximately 30% of our existing business is with Western European companies investing in emerging markets. These vary in regions and in industries. Financial institutions in the financial sector has a big weight. In Italy, we work very closely, for instance, with Unicredit and Intesa Sanpaolo. But also what should be interesting to you, you see that infrastructure, which includes power and energy, and also manufacturing, agribusiness, and services, are almost 50% of our business. And in terms of our coverage in the different emerging markets, it's very well diversified, but again, with a clear weight for Europe and Central Asia and Latin America and the Caribbean, which represent about 50%. In Italy, we have a portfolio of about $1 billion, very sensitive, about $1 billion as of December of last year. And you see that about 50% is with financial institutions, primarily with the subsidiaries of Intesa Sanpaolo and Unicredit in ECA, but also in Egypt. But the remaining portfolio is infrastructure, power, natural resources, and manufacturing, agribusiness, and services. Clearly, what we see is that in our work with Italian sponsors or Italian companies, 45% of the business is in ECA, but also another 28% or 30% in the Middle East and North Africa.
followed by Latin America. This is the history. What we see more and more is a growing interest for Africa and Sub-Saharan Africa, which for us is a key region, not only because of the developmental challenges, but most importantly because of the opportunities we see, the growing populations in many of the countries and middle income class that will probably need a lot of the solutions and projects that Italian companies and Western European companies can deliver. Specifically in terms of the renewable energy portfolio, it amounts to about $300 million and the manufacturing another 95 million. And here are some examples of Italian companies that we have worked with. Renco, I think it would be, it's it's a medium-sized company. If you look at the latest information of revenues, it's about 250 to 300 million revenues. We closed a transaction with them in 2019. And I think this transaction is quite important to highlight because it's an opportunity to help a medium-sized company that has a very good expertise and know-how do a project in Armenia, which is not an easy country, in partnership with IFC'S, who also came in and with whom we have an active dialogue, and at the end be able to deliver a project cost of approximately $280 million, so not a small project, in a country that during the same period had a change of government, as many of you might know, and where IFC was able not only to provide a financing package, but also the help to weather the storm during this transition of the government and to give the new government comfort that because we were in and we had done our proper due diligence, the project was not only well structured, but it had been awarded correctly by the government to Renco. So very quickly, as I mentioned, Renco was developing a combined cycle gas turbine power plant, greenfield, in Yerevan, the capital of Armenia. It was the equity shareholder of the project with IFC'S, who took a 49% stake in the company in the SPV developing the project. And they approached us to see whether we could organize a long-term financing for the project. We were able to put together a financing package of approximately $180 million, of which a part, approximately 40 million were from IFC, and the remaining 140 million were syndicated, which is part of what I mentioned earlier, our capacity to mobilize third parties to come into the financing. What we added, as we call the IFC's additionality, what we brought to the project was ensuring bankability, because we were able to bring the long-term financing necessary to be able to make the project bankable, but also providing the company guidance in terms of the PPA they had signed and in terms of the project that had been developed, that everything was structured correctly. Also, we helped them and worked very closely with the company in the whole environmental and social standards in accordance with IFC's own performance standards. And that all these advice and value added is recognized by the fact that we're able to syndicate and have others come. Armenia, as some of you might know, it's a country that is still within the ECA region, is one of the poorest. There's limited demand and interest from commercial lenders to go into these type of projects in countries. And our ability to help Renco and IFC'S structure the project in a way that is bankable and that has the additional stamp of approval of IFC in terms of ENS, helps us and makes it possible to mobilize the funding. So hopefully this is a good example that will encourage other companies in the audience today that are medium-sized and that are looking at projects in countries that might seem difficult, of why working with IFC can be of value to you. Then I have other examples, which I'll go through more quickly in the interest of time, and particularly because I'm thinking of my colleague Guido, who hopefully I would like to give him enough time for his presentation. And this is a bit of a mix. I'm going to give you quick examples of 6 Italian companies. There's a bit of a mix of size, some a little larger, some a little smaller. CLN, which you might know, is auto parts manufacturer. We did this financing in partnership with Cassa Depositi Prestiti. It was a 134 million financing package, of which IFC provided 48 million, and the remaining mobilized another 36 million, and the remaining was provided by Cassa Depositi Prestiti.
We also did a transaction with MAPE in Egypt. This is much smaller. It's a 50 million senior loan. And I think what is interesting to highlight here, and I mentioned this earlier in the presentation, is that 10 million of the loan was in local currency. This is very important for many of the projects you're looking at investing in. Local currency risk is there, obviously. We can help offer local currency solutions that probably many of your banking partners in Europe will not have access to. And so that's another additional value added of working with us. Another example is CEFI in Egypt. We gave them a 100 million financing package. It was 13 solar photovoltaic projects in Egypt with a capacity of 752 megawatts. So again, this is a renewable energy project, a big project because it's 13 solar photovoltaic projects. And we were able to provide financing in the form of loans, subordinated debt, and mobilization. Then we have Essilor Luxottica, which you might know. This is also a smaller transaction, $10.5 million senior loan. And it was for a new manufacturing facility in Laos. Pirelli, obviously a much bigger company, a 35 million global trade supplier finance, which was based in partnership with BNP Paribas, which is basically trying to support the financing apologies of the rubber suppliers of Pirelli in Indonesia and Thailand. And last but not least, Piaggio, where we gave 55 million senior loans for 2 separate projects in Vietnam and India. So hopefully this gives you a bit of the examples. I focus exclusively on the real sector of what we have done and some ideas of what we could do. And I would like to end my presentation, which I think is probably the most interesting slide for all of you, is what is IFC's value added to you as an Italian company, and why do we think that working with us could potentially be of value? I'm not going to go through every single line, but I will just highlight the ones that I think that are most important. And I think number one is that we are a long-term partner for your projects. On average, the tenor of our transactions are 8 to 10 years, which means that we have a long-term view on the project and we try to structure long-term solutions that will help the company and the project survive any potential down cycle. We offer fixed and floating rates in local currencies, again, a key part of the business, especially when you're looking at emerging markets and you don't want to be running the local currency risk. And our maturities, as I mentioned, on average is 8 to 10 years, but we can go 15, 18, I've seen recently up to 20-year maturities. So for long infrastructure projects, this is key. Another thing to say is that we take a bespoke approach per each transaction. So we don't have a standard product that we just try to accommodate to all the deals, but we will try to do a complement of a mix of different products, tenors, currencies, whatever is needed to make the project bankable. A second point that is very important is a country risk mitigation. I mentioned at the beginning of the presentation that we're owned by 184 countries, and why this is relevant. This is relevant because we have a direct dialogue with the government whenever there is a problem. In the Renko example in Armenia, as I mentioned, there was a change of government because there were some manifestations against the previous government and there was a change in the government. We participated with Renko in the discussions with the new government to give them comfort that based on our due diligence, the way that this project had been awarded was correct and that it was good for the country and it should go ahead. We made the compelling argument, the government agreed, and the project is moving ahead. So this is a very concrete example of why this is valuable. And then also we have the preferred creditor status, which is more relevant to the banks that join us, but there are certain benefits for financial institutions to join in the financing of the projects that we finance, because precisely of the preferred creditor status that we have, that gives them first access to foreign currency in case of certain foreign currency exchange or transferability risks that arise due to any political uncertainty in the country. We have global sector expertise, and Guido and Esra, my colleagues, will be able to speak about this in more detail, but obviously it does help to have been doing 60 years of investments in the same industries in different countries. So all that knowledge that we have gathered can be translated and used to make better projects with you.
We have the regional knowledge, which is again being on the ground, having a presence, helps us advise companies when they're looking at local partners or opportunities on how things should be done or how we think might be the best way to do them. And last but not least, we have the environmental and social risk management and the sustainability toolkit. This is key. For all of our clients, we have the IFC performance standards, and we help clients to build projects that will be more sustainable from the environmental and social side, not only because we think this is the right thing to do, which we do, but most importantly, because this is the financially right thing to do. If you build sustainable projects from environmental and social risk perspective, the probability of the project surviving and doing better in the long run and incorporating better with the local community will be much more assured. So on that, I have ended my presentation. Thank you again for your time, and I look forward to your questions, if any. Please, Esra. Thank you so much. Hello, everyone. Sorry, I'm the last one, and I will try to keep it short. Let me try to share my screen. Hopefully everyone's seeing the presentation. Let me know if there's a problem there. My colleagues have gone through what IFC is, what we do, and I'm going to try to focus my presentation on just agribusiness. Agribusiness is, of course, very important sector for us. It's one of the 3 clusters that we invest, and we are the leading private sector investor in agribusiness in the emerging markets. As of March this year, which is a few months ago, our agribusiness portfolio was around $4 billion, and that was distributed around the world. We are very well diversified in terms of our regional as well as our portfolio distribution. We invest in countries, private sector companies only around the world, and this way we can follow the local, regional, and global trends. We gather information and knowledge about the sector, which we then share and transfer to other parts of the world, and our clients value this global presence and regional presence and global expertise. And unlike most IFIs, we have in-house industry specialists. So as you know, for example, in animal protein, we have specialists for packaged foods, for branding, for commodity processing. We have specialists in-house, and they have decades of experience before coming into IFC, before starting working with IFC. And when they go meet the clients, they share that expertise with them. So this is all in one package as part of the financing, which we bring to the table, as well as our E&S specialist. And we are at the forefront of E&S sustainability around the world, and our clients really value that toolkit, that expertise, which we bring to the table. So we define agribusiness holistically from farm to fork, and anything that you eat or drink, we have in our portfolio. We cover all phases of the value chain, from food crops and cash crops to processing, primary processing, secondary processing, packaging, retail, and distribution. And primary processing and commodities take about majority of our portfolio right now, and processing packaged foods and beverages about 20%. Our agribusiness strategies fall under 3 categories. We try to increase food security, improve food security, affordability, and the availability of nutritious food in all of our investments. And we try to also attain inclusivity. With that, we mean supporting the SMEs, farmers, women, and help them integrate into the economy. And our core pillar is sustainability. And with that, we don't just take it lightly. We are serious about every project that we do. Every project that we finance is sustainable and has no impact on the environment and the social aspects. So we try to pay close attention to that. You have seen similar slides by my colleagues. Yes, we do have $4 billion right now committed, invested in several regions and subsectors.
I would like to actually focus on the packaged foods and beverages in this presentation, which is growing quite fast, especially in emerging markets compared to the developed markets. And these companies value the whole food chain, upstream and downstream. Right now, we have about 60 companies that we have in our portfolio in the packaged foods and beverages, and for the total exposure of $650 million. I would like to give some examples. I'm not going to be able to go into detail of each and every one of them. But what I'm going to say is that we do invest in, of course, these packaged foods and beverages are mostly local, market focused, but we do invest in companies who are expanding regionally and globally. So if, right now we do about $3.5 billion of agribusiness investments every year. We will, get to know the numbers for this year, which just closed 2 days ago, very soon. But out of which $2 billion is from our own account, which is about 20% of all IFC's investments every year. So these are some of the examples, and I have more examples that bring in the global brands, which we believe that they bring the operational food safety and quality management standards to the markets and raise the bar for the emerging market participants. We don't unfortunately have a lot of examples to give you from Italian agribusiness companies, and with this webinar and a subsequent webinar in September, we hope to be able to develop more relationships, and looking forward to working with you. In terms of so what we have is, some European client examples that I can walk you through some of them. But from the Italian side, so far we have 2 companies that are active in our portfolio who have Italian sponsors or partners. And one of them is Bolton Group, who is the, right now majority owner of a tuna packing company that we have in the Solomon Islands. And I can, walk you through that. And we have made another investment together with Ilva Sorono. It's one of those rare alcohol-related investments that IFC has. But beyond that, we would like to develop more relationships, of course, with agribusiness companies in Italy. In addition to investments, I think there was a mention of, the advisory services that we also offer to all companies around the world, all of our investee companies around the world, not just the companies, but also their value chain partners. With that, for agribusiness, we mainly mean the farmers and also distributors. We, again, same thing, we have our own in-house advisor professionals. They meet the clients and they identify the needs and the gaps. They develop the programs, they hire the consultants, and they bring in the necessary expertise to each of our clients. And this is, these programs are generally funded by IFC and the clients and donors together. And we're happy to answer any questions around that if there's interest to get into these things. I would like to, these are some of the examples that we have put together for you, and happy to go through them or answer questions. As I mentioned, we don't have exactly a lot of, Italian companies in our portfolio on the agribusiness side, but a lot of our food manufacturing companies have purchased manufacturing equipment from, some of the Italian companies, and which we finance as part of the project. So this highlights, for example, what we have been financing with Souffle Group around the world, the latest project being in Ethiopia, and the ovens were manufactured by Italian company. Similarly, our investee company in Kosovo was able to buy, meat processing equipment from Italy, which we financed through our investments. And going forward in Haiti, of course, we have a beverage company that is a small company, and we are, we financed this quite recently, and the systems and filling systems came from Italy. We have a very long-lasting client
Bangladesh, and they have been, buying equipment from Italy, which IFC then finances as part of the project finance. So the list goes on, and we're happy to add more to the list with Italian companies. I would like to, mention a few things about what we actually offer in terms of finance in this sector. As my colleagues mentioned, we do corporate finance, project finance, and we have in terms of tenor, we also play on the long end. We tailor our the terms of the investment, the tenor, the repayment schedule, everything around the cash flows of the company or the project, and we develop customized solutions to our companies or our clients. We do equity investments, and privatization and other types of equity investments, and with that we don't really have a impetus to do equity or earn a specific IRR or exit at a certain time, unlike a private equity firm. So when we try to be a silent partner, yet we try to improve the company's governance with that and prepare the company for strategic acquisition or an IPO. Yes, we do have a development mandate in all what we do, but we also try to do earn market return on our investments. These are some of the value add that we bring to the companies or the clients that we invest around the world, and our clients do value our long-term view. They also value our sector expertise, regional presence, our ENS capabilities, and also implicit political coverage. Sometimes we bring to the to some of our clients. We are flexible, we're open-minded, and we would like to learn your challenges and see how we can work with you and help you access emerging markets. Thank you. Thank you. Bene. Vedete la presentazione? No, non la vediamo al momento. Cliccare su share screen, vediamo un attimo. Sì. Ecco, sta partendo. Ok, perfetto. Allora, questa presentazione cercherà di dare una idea delle attività e degli obiettivi nel modo di operare gli IFC nei mercati emergenti del settore energetico. Tenete presente che questa presentazione è focalizzata soprattutto sugli impianti di produzione energetica, ma che IFC è attiva anche nel settore manufatturiero, dei servizi e nei mercati finanziari. Ove vi fossero domande relative comunque alle nostre attività all'interno di tutta la catena del valore, sono ben contento e ben disposto di parlare questo alla fine della presentazione. Ora, guardando quella che è la nostra storia in investimenti, IFC investe circa 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi all'anno nel settore energetico. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito circa 31 miliardi in totale nel settore delle infrastrutture per la produzione di energia. Grosso modo il nostro portfolio oggi conta circa 8 miliardi che sono divisi più o meno a metà tra rinnovabili e poi fossili e sistemi di trasmissione e distribuzione. Storicamente abbiamo fatto chiaramente un sacco di investimenti in oil e gas in passato. La strategia di IFC oggi comunque rivolve quasi interamente all'interno dei rinnovabili, però in un contesto dove comunque guardiamo al settore della produzione di energia in una maniera un pochino più olistica. Allora, quindi la missione di IFC è proprio quella di promuovere investimenti del settore privato in mercati emergenti. Il nostro nome è probabilmente collegato... aspettate qua. Andato avanti. Scusatemi. Allora, la missione di IFC, come dicevo prima, è quella di promuovere investimenti del settore privato in mercati emergenti. Il nostro nome probabilmente è collegato soprattutto a una serie di grandi transazioni e quindi c'è molto questa idea che lavoriamo soprattutto con grossi sponsor. Questo è vero, però, come raccontava Paola nella presentazione prima, in realtà operiamo con una serie di aziende un po' su tutta la catena del valore e comunque sia con multinazionali che con PMI.
Qui vedete uno snapshot di alcuni dei nostri grossi clienti nel settore energetico, però in generale tenete conto che lavoriamo sia con le multinazionali, in questo senso intendiamo non solo le grosse corporation, però anche le PMI che abbiano una presenza nei paesi emergenti. In questo caso per noi è molto importante stabilire delle relazioni di lungo termine con partner che possono diventare partner strategici per lo sviluppo del settore energetico in un determinato paese nel lungo termine. Possiamo fare investimenti a diversi livelli, che siano a livello di project, quindi SPV, oppure anche a livello di holding per una serie di project diversi, oppure con transazioni a livello corporate. Lavoriamo inoltre con aziende locali. Per aziende locali intendiamo soprattutto aziende nel settore energetico che possono investire tanto nel loro paese di origine quanto in altri paesi emergenti. Quindi questo si applica anche, non so, ad aziende italiane che comunque abbiano interesse a investire all'estero in paesi emergenti. E poi abbiamo anche un occhio di riguardo particolare per tutto quello che è l'innovazione tecnologica e l'innovazione dei modelli di business. Quindi ad esempio negli ultimi anni abbiamo dedicato risorse ingenti a sviluppare il mercato e a cercare di promuovere investimenti nel settore della generazione distribuita, dell'accumulo di energia o delle soluzioni off-grid. Particolarmente importante considerare questo settore perché, ad esempio, in queste situazioni andiamo anche a considerare transazioni che tipicamente sarebbero considerate relativamente piccole per un'organizzazione finanziaria multinazionale. Quindi si parla anche di investimenti di pochi milioni di dollari. Da ultimo, ovviamente, lavoriamo anche con fondi sovrani, con partecipate statali e con governi. Per quel che riguarda la strategia di IFC, la strategia energetica è soprattutto basata su un approccio paese. Quindi cerchiamo di seguire strategie nazionali, seguendo per quanto possibile un approccio integrato allo sviluppo dell'economia e del settore energetico di ogni paese. Questa strategia energetica è fondata e fa leva sulle rinnovabili. Detto questo, come spiegavo all'inizio, seguiamo un approccio comunque comprensivo al settore con l'intento di sviluppare un intero sistema energetico affidabile e flessibile, che sia effettivamente in grado di assorbire un'alta penetrazione di rinnovabili. Questo vuol dire quindi che seguiamo anche delle sub-strategie di integrazione, che sono legate a investimenti significativi nel settore di trasmissione e distribuzione, quindi le reti elettriche, la generazione flessibile, anche perché basata principalmente su vettori energetici fossili o in futuro possibilmente idrogeno, e poi ovviamente l'accumulo di energia. La sfida principale per un'organizzazione come IFC quando andiamo a fare degli investimenti in paesi emergenti, ed è una sfida che comunque è valida per tutta, è che andiamo a lavorare in ecosistemi che sono sì altamente dinamici dal punto di vista del business, ma comunque sono abbastanza difficili dal punto di vista dell'operazione. Sono in via di professionalizzazione, presentano una maggiore volatilità, ad esempio, di quello che potrebbe essere il mercato italiano in generale, le situazioni dei paesi OECD, e quindi ci comportano che dobbiamo gestire un profilo di rischio diverso a quello che tipicamente possiamo essere abituati a casa nostra. Prendendo in questo caso l'esempio dell'Africa subsahariana, un'analisi degli investimenti in infrastruttura negli ultimi 25 anni mostra prima di tutto che questi hanno poca continuità di anno in anno, perché comunque non c'è un ecosistema che è così sviluppato, e poi in generale che sono condotti su una scala molto minore a quella di cui siamo abituati ad esempio in Nord America e Europa. Per darvi un'idea, un paragone, in questo caso potete vedere che gli investimenti tra il 94 e il 2017 variano dai 2 miliardi agli 8 miliardi di dollari all'anno. Questo fa il paragone con circa 3 trilioni di dollari di investimenti nell'infrastruttura ogni anno a livello globale. Quindi uno dei problemi maggiori che abbiamo è quello anche di come creare un deal flow, una pipeline di investimenti che siano bancabili. In questo senso quindi IFC assume anche un ruolo attivo nel promuovere, nel creare le condizioni per fare degli investimenti, per creare opportunità bancabili che passano attraverso una strategia che si basa su 3 pilastri fondamentalmente. Quello che chiamiamo l'approccio programmatico, quello che chiamiamo l'approccio di settore e quello che chiamiamo lo sviluppo
bilaterale. Dal punto di vista dell'approccio programmatico stiamo parlando di design e implementazione di modelli regionali di sviluppo che possono essere utilizzati in diverse situazioni, in diversi contesti nazionali, semplicemente per creare una pipeline di investimenti che sia comunque, voglio dire, che sia adeguata dal punto di vista degli standard a quello che comunque si può vedere in contesti sicuramente più sviluppati. Dal punto di vista invece dell'approccio di settore, si tratta di sviluppo che viene condotto in maniera bilaterale con i governi, in situazioni dove che siano meno complicate, come potrete vedere dopo, rispetto a quelli che chiamiamo gli sviluppi programmatici, dove essenzialmente la sola cosa che è veramente richiesta è quella di risolvere i problemi principali che impediscano l'investimento degli operatori privati all'interno del settore energetico. E quindi si tratta essenzialmente di operazioni di riforma del settore o di assistenza tecnica. L'ultimo è un investimento a livello di piattaforma, cioè una volta che si è parlato di condizioni generali di bancabilità, di intervento bilaterale con i governi e si sia comunque in un contesto dove effettivamente ci sia la possibilità di fare investimenti, di fare business, ci possono essere comunque una serie di rischi che sono in ogni caso considerati troppo alti dagli sponsor. In particolare potete immaginarvi dei contesti dove, non so, sviluppare un grosso processo idroelettrico richiede già un periodo che si avvicina facilmente alla decina anni in contesti comunque più facili che diventerebbero proibitivi, particolarmente per uno sponsor che magari non è particolarmente avvezzo a operare, ad esempio, non so, in Africa subsahariana oppure nel sud-est asiatico. Quindi in questo caso quello che noi facciamo, abbiamo dei fondi che possiamo mettere a disposizione per dei partenariati dove noi facciamo anche parte del team di sviluppo e in sostanza facciamo co-development di progetti. Investiamo dell'equity in cambio della possibilità poi dopo di investire nei progetti quando questi siano diventati bancabili. Quindi in sostanza andiamo a colmare un gap che si viene a creare altrimenti tra il periodo in cui si vuole creare un'opportunità e quando poi questa effettivamente possa essere diventata bancabile. Faccio quindi degli esempi concreti. Il primo di ingaggiamento programmatico è quello a cui faceva riferimento Paola prima, che si chiama Scaling Solar. Questo è un programma che è stato sviluppato 5 anni fa da IFC e dalla Banca Mondiale, ha un respiro globale e l'obiettivo di questo programma era proprio quello di creare una pipeline di investimenti in capacità di generazione solare che avessero caratteristiche di bancabilità accettabile per la comunità finanziaria, per gli operatori internazionali e che allo stesso tempo lasciasse comunque un controllo ai governi della propria politica energetica ed offrisse comunque opportunità agli operatori locali per partecipare al mercato energetico. L'intento era quello sostanzialmente di risolvere i problemi comuni che avevano frenato lo sviluppo di progetti rinnovabili su scala regionale fino a una decina di anni fa. In particolare si parla di complessità nel gestire i tender, l'assenza di operatori qualificati e costi eccessivamente alti. Se voi andate a guardare, ad esempio, in Africa subsahariana i contratti per l'acquisto di elettricità agli inizi degli anni 2010, si parlava comunque di tariffe dell'ordine di 12 centesimi fino a 20 centesimi al kilowattora, che sono sicuramente troppo alti, ma che poi presentano anche dei problemi fondamentali perché gli utilities locali a quei prezzi non potrebbero nemmeno generare dei profitti. Quindi che cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo sviluppato quello che noi chiamiamo un one-stop approach, quindi un pacchetto all inclusive dove IFC e la Banca Mondiale offrono consulenza ai governi, agli utility locali e li aiutano a gestire il processo di tendering, quindi le gare di appalto, provvedendo a fornire l'assistenza tecnica e legale di cui hanno bisogno, nonché prodotti assicurativi per la gestione del rischio che permettano quindi di andare a colmare dei gap che in ogni caso non potrebbero altrimenti essere colmati. Uno dei principi guida di questo programma è la standardizzazione del processo di gara d'appalto e della documentazione legata ad esso annessa. Questo in sostanza crea una sorta di, chiamiamolo, mercato virtuale che permette a operatori altamente qualificati di partecipare secondo standard che sono gli standard internazionali.
Da ultimo, come accennato, questo programma poi dopo va anche a fornire una serie di prodotti assicurativi e finanziari che servono a diminuire il rischio sotto il livello che sia poi dopo accettabile a un numero sufficiente di operatori per partecipare alle gare di appalto, in modo da assicurare una competitività elevata del processo di tendering e della tariffa finale. Oltre a questo andiamo anche a occuparci di rischi macroeconomici che possono essere legati, non so, al rischio paese o al fatto stesso di operare in realtà più complesse. Questo processo è partito 5 anni fa ed è stato anche abbastanza di successo. Al momento parlo solo dei progetti che sono attivi. In 7 paesi abbiamo mandati che comunque sono già stati sviluppati, in particolare in Zambia e in Senegal abbiamo creato delle gare di appalto che hanno permesso di fornire elettricità a questi paesi a tariffe che variano tra i 400 e i 600 di dollaro per kilowattora, comparato a tariffe che erano dal 100 fino al 400% più care prima, se voi pensate, procurando grosso modo 400 megawatt di capacità, che per questi paesi sono significative, perché comunque andiamo anche a creare opportunità in mercati che altrimenti sarebbero troppo piccoli per la partecipazione di operatori per mercato utility scale. Se oltre a questo dobbiamo includere gli altri deal che abbiamo in pipeline, abbiamo anche altri negoziati che stanno andando avanti con altri paesi, ad esempio l'Etiopia e altre realtà nell'Africa subsahariana, in Asia e in Europa centrale, per una pipeline totale che è all'incirca di 1,5 gigawatt. Passando adesso a quelli che sono invece l'approccio di settore, uno degli esempi che posso fare, ne farò 2 in questo caso, se ho sufficientemente tempo, ancora 3 slides. Una è quella del settore energetico in Nigeria. Allora, come dicevo prima, in alcune condizioni dove comunque i mercati sono già abbastanza sviluppati, dove ci sono già presenti una serie di attori, in sostanza si vuole passare a un modello di sviluppo e una programmazione di lungo termine che permette una partecipazione maggiore del settore privato al settore energetico. In questo caso quello che si fa soprattutto c'è un approccio di tutto il gruppo della Banca Mondiale, dove tipicamente la banca interviene con lo Stato, con il governo, in una fase che dura tipicamente dai 2 ai 3 anni, all'interno della quale in sostanza forniscono consulenze e aiutano il governo a riformare il settore energetico. Ad esempio per quel che riguarda i contratti, la risoluzione dei conflitti, il sistema del quadro regolamentatorio, l'unbundling ad esempio della rete di distribuzione. Dopo questo c'è generalmente il livello in cui entra IFC, che è più o meno a cavallo tra le 2 fasi, dove anche i nostri advisory services possono fornire anche assistenza tecnica al settore. E quindi si tratta a questo punto di promuovere una serie di investimenti con partnership private e pubbliche per ristrutturare anche la catena del valore stessa. Quindi ad esempio in Nigeria si trattava di rendere più efficiente il sistema di generazione di potenza e renderlo più flessibile, farlo passare da olio in questo caso a gas. Evidentemente l'obiettivo in futuro è quello di favorire la penetrazione di rinnovabili, ma in un primo momento va garantita la flessibilità di questo sistema. Quindi abbiamo lavorato su pipeline del gas, su sistemi di processamento centralizzati, abbiamo garantito una riforma del mercato dei produttori di potenza che poi dopo ha permesso quindi di creare una dinamica di mercato sufficiente ad attrarre investitori privati. Abbiamo investito nella rete di trasmissione e distribuzione. Qui entra ad esempio la prospettiva di lungo termine per i rinnovabili, perché facendo i corridoi nord-sud per la distribuzione praticamente possiamo portare elettricità in futuro prodotta dalle zone del nord, che sono quelle dove ci sono le risorse maggiori di eolico e solare, fino al sud dove invece ci sono i centri di consumo. In parallelo, perché comunque non vogliamo semplicemente posticipare tutto al futuro, abbiamo comunque in ogni caso cercato di fare qualcosa dal punto di vista ambientale, lavorando soprattutto sulla generazione distribuita e sull'accesso all'energia. In Nigeria in particolare c'è una rete che è molto debole, c'è un uso smodato della generazione diesel per quel che riguarda la produzione di energia per piccoli produttori commerciali, e quindi abbiamo cercato in questo caso di finanziare modelli locali off-grid o su reti elettriche comunque deboli che comprendano
sistemi ibridi solare diesel, oppure sistemi ibridi solare batterie e diesel, e sistemi off-grid per la generazione di elettricità e luce per l'accesso a energia, che potessero comunque iniziare una riforma dal punto di vista tecnologico della domanda che comprendesse anche questo tipo di nuovi prodotti. Il secondo esempio che vorrei fare è legato... Ancora un minuto prima di concludere. Ok. Va bene, in questo caso, allora, se c'è ancora un minuto, sull'Egitto non dirò tanto, comunque un altro caso di esempio di investimento nel settore energetico, dove c'è stata una riforma del settore, un'eliminazione di sussidi che poi ha permesso di fare dei tender aperti. E qui abbiamo alla fine realizzato un parco solare enorme, circa 32 progetti per quasi 2 gigawatt di potenza. Per concludere, quindi, faccio l'ultimo esempio, che è quello del sviluppo di piattaforme bilaterali, che penso possa essere di particolare interesse per le aziende private. Abbiamo uno strumento che si chiama Infraventure, che in sostanza è un fondo di sviluppo di 150 milioni di dollari che permette di finanziare progetti di sviluppo nei paesi IDA, che quindi sono quelli più svantaggiati o più poveri. Praticamente si tratta di fondi che sono messi a disposizione per cofinanziare lo sviluppo dei progetti, non tanto le pipeline. Se uno ha un progetto complesso, questo chiaramente andrà a richiedere una quantità significativa di tempo per poterlo portare a uno stage che sia comunque bancabile. IFC qui mette dentro parte di questi soldi, aiuta il recupero della profitabilità, aiuta praticamente a raggiungere i ritorni anche il developer, in cambio dell'opzione di poi poter investire dal punto di vista del debito nel progetto quando questo sia diventato grande. Gli esempi qua sono Arctical Hydro, che è un grosso progetto hydro run of the river di 420 megawatt a livello regionale in Africa subsahariana. Si tratta di un grosso progetto di circa 1,5 miliardi. Ci sono voluti circa 7 anni per svilupparlo. E l'altro è Gaia Energy, che invece è una piattaforma di sviluppo di eolico e solare per una pipeline di circa 3 gigawatt, dove abbiamo aiutato uno sviluppatore marocchino a diventare attivo su scala regionale. Ora, ripeto, non fatevi prendere dal fatto che stiamo parlando di progetti molto grossi qua. Infraventure viene utilizzato anche per progetti molto più piccoli. Ad esempio, 2 su cui ho lavorato recentemente sono in Myanmar per un progetto di mini grids e in Vietnam invece per un progetto di impianti commerciali industriali su tetti solari. Con questo, in sostanza, ho chiuso la presentazione. Eventualmente, se ci sono domande, sono ben lieto di prenderle, in particolare per quel che riguarda come operare come aziende con IFC e poi per quello che c'è da fare sulla catena del valore legati ai progetti di infrastrutture, non solo alla produzione di energia. Grazie mille Guido per la presentazione. Ricordo che tutte le presentazioni